Hello everyone, welcome to my channel Podugupilla. ఈరోజు నేను చేయబోయేది ఒక పెయింటింగ్ అంటే రెగ్యులర్ పెయింటింగ్ కాదు, నా మేకప్ ప్రొడక్ట్స్తో పెయింట్ చేయబోతున్నాను. అది ఇప్పటిదాకా నేను ట్రై చేయలేదు, ఎంత ఘోరంగా వస్తుందో. నేను నా మేకప్ బ్రషెస్ అయితే యూస్ చేయను పెయింటింగ్కి ఆబ్వియస్లీ. ట్యుటోరియల్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, టవరింగ్ పీక్స్, సీజన్ 10 ఎపిసోడ్ 1 అంట, బాబ్ రాస్ టవరింగ్ పీక్స్. ఈ పెయింటింగ్ని నేను ఇప్పుడు పెయింట్ చేయబోతున్నాను విత్ మై మేకప్. మన క్యాన్వాస్ వచ్చేసింది, పెయింటింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామా? ఇంకో ఫోన్లో ట్యుటోరియల్ పక్కన పెట్టుకొని ఐఎమ్ ట్రయింగ్ దిస్. ఓకే, బాబ్ రాస్ యాక్చువల్లీ క్యాన్వాస్ని అంతా వైట్ పెయింట్తో కోట్ చేశాడు, సో దట్ తను నెక్స్ట్ వేసే పెయింట్స్ అన్నీ ఈజీగా స్లైడ్ అవుతాయని. ఇక్కడ నాకు ఆ ఆప్షన్ లేదు, ఎందుకంటే నా మేకప్లో నేనేమి వైట్ లిక్విడ్ యూస్ చేయను. అది లేకుండానే మనం ఈరోజు పెయింట్ చేయబోతున్నాం. ఈ వీడియోకి నేను నా దగ్గర ఉండే 3 ఐషాడో ప్యాలెట్స్ యూస్ చేయబోతున్నా. ఆ మూడిట్లో అతను ఏ కలర్స్ యూస్ చేస్తాడో తెలీదు, నేను ఈ వీడియో ఇంతకుముందు చూడలేదు. రెవల్యూషన్ ప్యాలెట్ అండ్ ఈ కలర్స్ ఉన్నాయి. ఇంకొకటి న్యాచురల్, ఇంత చండాలంగా ఉంది, ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్. ఇది నా ఫస్ట్ ఐ షాడో ప్యాలెట్. ఇది కూడా రెవల్యూషన్ ప్యాలెట్. అండ్ దీస్ ఆర్ ద కలర్స్. సో స్టార్టింగే బాబ్ రాస్ బ్లూ కలర్ యూస్ చేశాడు. హే, యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ అ 4th one, NYXది. సో దీస్ ఆర్ ద కలర్స్, చాలా బ్రైట్ ఉన్నాయి కదా, మేబీ వీటిలో యూస్ చేయొచ్చు నేను. స్టార్టింగే బాబ్ రాస్ బ్లూ కలర్ యూస్ చేశాడు. నా దగ్గర బ్లూ కలర్ ఉండే ప్యాలెట్స్ ఈ రెండే, కానీ దీంట్లో అంతా గ్లిటరీ ఉంది, సో ఐల్ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ వన్. ఈ బ్రష్ తీసుకుంటున్నా ఎందుకంటే క్యాన్వాస్ మొత్తం పెయింట్ చేయాలి బ్లూ కలర్లో, ఆల్మోస్ట్ మొత్తము. సో అది ఈజీగా ఎక్కువ టైం పట్టకుండా అవ్వాలంటే దిస్ ఇస్ ద వైడెస్ట్ బ్రష్ ఐ హ్యావ్, అందుకని ఈ బ్రష్తో ట్రై చేస్తున్నా. Let's start right up in here and we'll use little crisscross strokes. And as you work downward here, and you get all these fantastic little effects automatically. That easy, you have a quick little sky. నెక్స్ట్ వాటర్ కోసం ఈ బ్లూలో కొంచెం గ్రీన్ కూడా కలిపాడు. We'll have a little water in here. So we'll just pull right across like this, very gently. You try to pull though from the outside in. If you start here and come across, it'll leave a great big mark. It's very hard to blend out. We want to make this as easy as possible. జస్ట్ స్కై అండ్ వాటర్ ఇట్లా వచ్చింది. నెక్స్ట్ క్లౌడ్స్ కోసం వైట్ యూస్ చేయాలి. నేను ఎప్పుడో ఒకసారి వైట్ ఐ పెన్సిల్ కొనుక్కున్నాను, ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు, ఇప్పుడు ట్రై చేయబోతున్నాం. Let's make some big fluffy clouds today. I'm going to go right into the titanium white with a 1-inch brush. Pick up the least little touch of the bright red. Now maybe there's a happy little clouds that just sort of float right around in the sky and have fun. And these are just little floaters, little happy clouds. And you can put as many or as few as you want. Okay. Mountains grow in all kinds of shapes and colors, and there, you're restricted only by your imagination. Take a 2-inch brush and I want to grab it and pull. Think where your light's coming from, no pressure. Pretend that if you're not careful, your hand will just literally float away. Just float away. Very soft and very gentle. There, it's just tapping. Isn't that fantastic? Look at all the little things it makes in there. Looks like just the tops of thousands of little trees far off in the distance. Look at that. Look at there. Look. See there? Now these are a little closer, so you're beginning to see a little more detail. A little more detail. Watch here on a wet canvas, though. All you do is grab it, push. Just bend the bristles. See there? And then form your tree. Just like so. It's that easy. See? Make little forms. Think about this, all kind of little individual limbs living in there. All right.
we can add some yellow ochre to that. And put another happy little bush. And you can put as many or as few bushes as you want. But it's a fireball. There's a nice little color. And right in here, we'll have another little bush. See, but they're just layered, one after the other. One after the other. Looks like a nice place to go fishing. From all of us, happy painting. God bless. So, this is the painting. చూడండి ఎలా ఉందో. దగ్గర నుంచి నాకు అస్సలు నచ్చలేదు, కానీ దూరం నుంచి అయితే కొంచెం రీజనబుల్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే డ్రై మేకప్తో పెయింట్ చేశా కదా, సో అసలు బ్లెండింగ్ అంతా చాలా కష్టం ఉన్నింది. కానీ బాబ్ రాస్ పెయింటింగ్, నా పెయింటింగ్ పక్కన పెట్టి చూసుకుంటే ఏమో ఒక 5% అంటే న్యాయం చేశానని నా ఫీలింగ్.